Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Assam Police APRO আৰু Fire and Emergency Service সজ্জি নতুনকৈ 333টা কনষ্টেবল আৰু অন্যান্য পদ মুকলি হৈছে আৰু এই পদসমূহৰ বাবে অনলাইন এপ্লাই ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে। সো আপোনালোকে নিজৰ মোবাইল বা ল্যাপটপত কেনেকৈ অনলাইন এপ্লাই কৰিব সেই প্ৰচেছটো সম্পূৰ্ণ ষ্টেপ বাই ষ্টেপ এইটো ভিডিঅ'ত দেখুৱাই দিয়া হ'ব। সো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব। আমি এতিয়া ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ। অনলাইন এপ্লাই কৰাৰ বাবে আপুনি যিকোনো এটা ব্ৰাউজাৰত SLPRB আসাম লিখি সাৰ্চ কৰিব। নেক্সট এনেকুৱা ধৰণৰ এটা ৱেবছাইট খোল খাব। আপুনি অলপ স্ক্ৰল ডাউন কৰিব। অনলাইন এপ্লিকেশন পৰ্টেল ইয়াতে ক্লিক কৰিব। নেক্সট ইনষ্ট্ৰাকশন পেজ এটা খুলিব। আপুনি অলপ স্ক্ৰল ডাউন কৰিব। ইয়াতে অনলাইন এপ্লাই অনলাইন ইয়াতে ক্লিক কৰিব। আপুনি যদি কমন এপ্লিকেশন পৰ্টেলত অলৰেডি ৰেজিষ্টাৰ্ড হয় তেন্তে আপুনি লগ ইন কৰি ৰিচেণ্ট এডভাৰটাইজ পোষ্টসমূহ এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আৰু আপুনি যদি এতিয়ালৈকে কমন এপ্লিকেশন পৰ্টেলত ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰা নাই তেন্তে আপুনি ৰেজিষ্টাৰ নাওত ক্লিক কৰিব। নেক্সট এইটো পেজ খোল খাব। ইয়াতে কিছুমান ইনষ্ট্ৰাকশন দিয়া আছে ডকুমেণ্টছ ফটো আৰু চিগনেচাৰৰ। আপুনি এবাৰ চাই ল'ব কি কি ডকুমেণ্ট আপলোড কৰিব লাগিব। নেক্সট আপুনি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ইয়াতে যিখিনি ষ্টাৰ মাৰ্ক দিয়া আছে গোটেইখিনি দিয়াটো মেণ্ডেটৰী হয়। ফাৰ্ষ্ট আপুনি ইয়াতে আপোনাৰ নামটো এণ্টাৰ কৰিব। নেক্সট আপোনাৰ ফাদাৰ্ছ নেমটো এণ্টাৰ কৰিব। নেক্সট আপুনি ইয়াতে মাদাৰ নেমটো এণ্টাৰ কৰিব। নেক্সট ইয়াতে আপুনি ফোন নম্বৰটো দিব। নেক্সট আপুনি ইয়াতে এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জ নাম্বাৰটো এণ্টাৰ কৰিব। নেক্সট আপুনি ইয়াৰ পৰা আপোনাৰ হায়েষ্ট এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন যিটো আছে সেইটো চিলেক্ট কৰিব। গ্ৰেজুৱেশ্যন না হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী চিলেক্ট কৰিব। নেক্সট আপুনি ইয়াৰ পৰা পাৰ্মানেণ্ট ডিষ্ট্ৰিক্টটো চিলেক্ট কৰিব। নেক্সট আপুনি ইয়াৰ পৰা আপোনাৰ জেণ্ডাৰটো চিলেক্ট কৰিব, মেল না ফিমেল। নেক্সট আপুনি ইয়াৰ পৰা কেটাগৰীটো চিলেক্ট কৰিব। নেক্সট ইয়াতে ক্লিক কৰি আপুনি ডেট অফ বাৰ্থটো চিলেক্ট কৰিব। নেক্সট আপুনি মান্থটো চিলেক্ট কৰিব। নেক্সট আপুনি ইয়াৰ পৰা ডেটটো চিলেক্ট কৰি সাবমিট চিলেক্ট কৰিব। নেক্সট আপুনি ইয়াতে আধাৰ কাৰ্ডৰ নম্বৰটো দিব পাৰে, নিদিলেও হ'ব। ইয়াতে ষ্টাৰ মাৰ্ক নাই যিহেতু। নেক্সট আপুনি ইয়াতে চেক মাৰ্ক এটা কৰি দিব। অল ডিটেইলছখিনি এবাৰ ভালকৈ চাব। চোৱাৰ পিছত আপুনি ৰেজিষ্টাৰ বটনত ক্লিক কৰিব। ছাকচেছ ৰেজিষ্টাৰ্ড অকেত ক্লিক কৰিব। নেক্সট আপোনাৰ এটা ৰিক্ৰুটমেণ্ট আইডি ক্ৰিয়েট হ'ব। প্ৰফাইল হেজ বিন ৰেজিষ্টাৰ ছাকচেছফুলি উইথ ৰিক্ৰুটমেণ্ট আইডি। লগ ইন উইথ ইউৰ ৰেজিষ্টাৰ্ড মোবাইল নম্বৰ এণ্ড ডেট অফ বাৰ্থ। আপুনি ডেট অফ বাৰ্থ আৰু ৰেজিষ্টাৰ্ড মোবাইল নম্বৰ দি এতিয়া লগ ইন কৰিব লাগিব আৰু আপুনি লগ ইনত ক্লিক কৰিব। এতিয়া আপোনাৰ ৰেজিষ্টাৰ্ড মোবাইল নম্বৰটো এণ্টাৰ কৰিব। নেক্সট আপুনি ইয়াতে ক্লিক কৰি আপুনি ডেট অফ বাৰ্থটো চিলেক্ট কৰিব। নেক্সট আপুনি লগ ইনত ক্লিক কৰিব। নেক্সট আপোনাৰ এইটো ডাছবৰ্ড খোল খাব। ইয়াতে আপোনাৰ গোটেই ডিটেইলছখিনি শ্ব' কৰিব। নেম, কোৱালিফিকেশ্যন, ডেট অফ বাৰ্থ, ফোন নম্বৰ, কেটাগৰী আৰু জেণ্ডাৰ। নেক্সট আপুনি স্ক্ৰল ডাউন কৰিব। ইয়াতে দেখা পাব এডভাৰটাইজমেণ্ট নাম্বাৰ, এডভাৰটাইজমেণ্ট ৰিক্ৰুটমেণ্ট ফৰ 262 পোষ্ট অফ কনষ্টেবল অফ পুলিচ কমিউনিকেশ্যন। আমি এইটো এতিয়া এপ্লাই কৰিম। তাৰপৰা আপুনি এপ্লাই বটনত ক্লিক কৰিব। নেক্সট এইটো পেজ খোল খাব। আপুনি ইয়াতে কিছুমান কুৱেশ্যন আনচাৰ দিব লাগিব। ডু ইউ হেভ এনচিচি চাৰ্টিফিকেট? আপোনাৰ এনচিচি চাৰ্টিফিকেট আছে নে নাই? যদি আছে ইয়েছ কৰিব, আদাৰৱাইজ আপুনি নকৰিব।
নেক্সট আপুনি ডু ইউ হেভ অবটেইন পাছ মাৰ্ক ইন ফিজিক্স কেমেষ্ট্ৰি এণ্ড মেথামেটিক্স PCM এজ এ ছাবজেক্ট কম্বাইনেশ্যন ইন 10+2 ছায়েন্স আপুনি এইটো ইয়েছ কৰিব লাগিব। নেক্সট আপুনি আপলোড বটমত ক্লিক কৰি আপলোড কৰি দিব লাগিব। নেক্সট মাৰ্কশ্বিটটো চিলেক্ট কৰিব। নেক্সট অপেন কৰিব। সৰি, ইয়াৰ পৰা চিলেক্ট মাৰ্কশ্বিট ইয়েছ কৰিব লাগিব। নেক্সট আপুনি আপলোড কৰিব লাগিব। এইচ মাৰ্কশ্বিট। সাকসেছ। নেক্সট আপুনি ডু ইউ হেভ ভেলিড ড্ৰাইভিং লাইচেন্স, ইয়াতে যদি আপোনাৰ ড্ৰাইভিং লাইচেন্স থাকে তেন্তে ইয়েছ কৰিব, আদাৰৱাইজ নকৰিব। ইয়াৰ পৰা যদি থাকে ইয়াৰ পৰা আপুনি চুজ কৰিব কোনটো আপোনাৰ কেটাগৰী হয়। নেক্সট ইয়াতে আপলোডত ক্লিক কৰি আপলোড কৰি দিব লাইচেন্সটো। নেক্সট ডো ইউ হেভ পাছ কাৰ্পেণ্টাৰ ITI কোৰ্চ ইন ট্ৰেড, আপুনি ইয়েছ বা নকৰিব, মই নকৰিছোঁ। নেক্সট আপুনি আৰ ইউ এ ট্ৰেড হোমগাৰ্ড হেভিং 3 years or more চাৰ্ভ, ইয়েছ বা নকৰিব, মই নকৰিছোঁ। হেভ ইউ পাছ ক্লাছ 12 ইন ছায়েন্স ষ্ট্ৰীম, ইয়েছ কৰিব। নেক্সট আপুনি চুজ কৰিব ইয়েছ। নেক্সট আপুনি আপলোডত ক্লিক কৰি আপলোড কৰি দিব মাৰ্কশ্বিটটো বা চাৰ্টিফিকেটটো। নেক্সট আপুনি ছেভ এণ্ড প্ৰচিডত ক্লিক কৰিব। আপুনি যিখিনি পোষ্টৰ বাবে এলিজিবল হ'ব গোটেইখিনি ইয়াতে শ্ব' কৰিব। আপুনি এতিয়া প্ৰিফাৰেঞ্চ দিব লাগিব। ফাৰ্ষ্ট মই ইয়াতে কনষ্টেবল অফ পুলিচ কমিউনিকেশ্যন এইটো দিম। নেক্সট মই ইমাৰ্জেঞ্চি ৰিস্ক এইটো দিম। নেক্সট চাব অফিচাৰটো দিম। পোষ্ট প্ৰিফাৰেঞ্চ দিয়া হোৱাৰ পিছত আপুনি ছেভ এণ্ড প্ৰচিডত ক্লিক কৰিব। এতিয়া আপুনি ডকুমেণ্টছখিনি আপলোড কৰিব লাগিব। ফাৰ্ষ্ট আপুনি কাষ্ট চাৰ্টিফিকেটটো আপলোড কৰিব লাগিব যদি আপুনি কেটাগৰীত পৰে। ইয়াতে আপুনি আপলোড বটমত ক্লিক কৰিব। নেক্সট আপুনি ইয়াৰ পৰা কাষ্ট চাৰ্টিফিকেটটো চিলেক্ট কৰিব। নেক্সট আপোনাৰ যদি PRC আছে তেন্তে আপলোড কৰিব, আৰু যদি নাই নকৰিলেও হ'ব যিহেতু ইয়াতে ষ্টাৰ মাৰ্ক নাই। নেক্সট আপুনি এজ প্ৰুফ চাৰ্টিফিকেট আপলোড কৰিব লাগিব। ক্লাছ 12 মেট্ৰিকৰ এডমিট কাৰ্ড বা চাৰ্টিফিকেট। নেক্সট আপুনি এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জ চাৰ্টিফিকেট আপলোড কৰিব লাগিব, যদি আছে নকৰিলেও হ'ব, ইয়াতে ষ্টাৰ মাৰ্ক নাই, যদি আছে কৰি দিব। নেক্সট ফটো আৰু চিগনেচাৰ আপলোড কৰিব লাগিব। মই ফটো আৰু চিগনেচাৰ আপলোড কৰি আছোঁ।
আপলোড কৰা হৈ গ'ল। নেক্সট আপুনি ইয়াতে পাৰ্চনেল ডিটেইলছখিনি দিব লাগে, অট'মেটিক আহি যাব। নেক্সট আপুনি ইয়াৰ পৰা আপুনি নেশ্যনেলিটিটো চিলেক্ট কৰিব, ইণ্ডিয়া। নেক্সট আপুনি ইয়াৰ পৰা ৰিলিজিয়নটো চিলেক্ট কৰিব। নেক্সট আপুনি ইয়াতে ইমেইল এড্ৰেছটো দিব পাৰে, দি দিব। নেক্সট আপোনাৰ ইয়াতে মোবাইল নম্বৰ থাকিব। নেক্সট আপুনি ইয়াতে অল্টাৰনেটিভ মোবাইল নম্বৰ এটা টাইপ কৰি দিব। নেক্সট আপুনি ইয়াতে আধাৰ নম্বৰটো দিব পাৰে, নিদিলেও হ'ব। এইখিনি দিয়া হোৱাৰ পিছত আপুনি কমিউনিকেশ্যন ডিটেইলছ, ইয়াতে পাৰ্মানেণ্ট এড্ৰেছটো আপুনি টাইপ কৰিব। নেক্সট ইয়াতে ডিষ্ট্ৰিক্টটো থাকিব, ইয়াতে ক্লিক কৰি আপোনাৰ পুলিচ ষ্টেচনটো চিলেক্ট কৰিব। নেক্সট আপুনি ইয়াতে পিন নম্বৰটো দিব। যদি আপোনাৰ পাৰ্মানেণ্ট ডিষ্ট্ৰিক্ট আৰু কাৰেছপণ্ডেণ্ট এড্ৰেছটো ছেম হয় তেন্তে আপুনি ইয়াতে চেক কৰি দিব, আৰু বেলেগ হ'লে আপুনি টাইপ কৰি দিব। নেক্সট আপুনি ছেভ এণ্ড প্ৰচিড বটমত ক্লিক কৰিব। এতিয়া আপুনি এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যনখিনি দিব লাগিব। ফাৰ্ষ্ট আপুনি ইয়াতে ক্লাছ 10ৰ ডিটেইলছখিনি দিব লাগিব। ইয়াৰ পৰা আপুনি বৰ্ডটো চিলেক্ট কৰিব। নেক্সট আপুনি ইয়াতে ৰোল নম্বৰটো এণ্টাৰ কৰিব। নেক্সট আপুনি ইয়াৰ পৰা পাছিংটো চিলেক্ট কৰিব। নেক্সট ইয়াতে পাৰ্চেণ্টেজটো দিব, কিমান পাৰ্চেণ্ট পাইছিল আপুনি। নেক্সট ইয়াতে আপুনি ক্লিক কৰি মাৰ্কশ্বিটটো আপলোড কৰিব লাগিব। নেক্সট আপুনি ক্লাছ 12ৰ ডিটেইলছখিনি দিব লাগিব। ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ পৰা আপুনি বৰ্ড বা ইউনিভাৰ্চিটি চিলেক্ট কৰিব। নেক্সট আপুনি ইয়াৰ পৰা ষ্ট্ৰীমটো চিলেক্ট কৰিব। নেক্সট ইয়াৰ অফ দ্য পাছিংটো লিখি দিব। ইয়াতে পাৰ্চেণ্টেজটো দিব। নেক্সট ইয়াতে ক্লিক কৰি আপুনি এইচএছৰ মাৰ্কশ্বিটটো আপলোড কৰি দিব লাগিব। নেক্সট আপুনি যদি গ্ৰেজুৱেশ্যন হয় তেন্তে গ্ৰেজুৱেশ্যন ডিটেইলছখিনি ফিল আপ কৰিব লাগিব। ফাৰ্ষ্ট ইয়াতে আপুনি ইউনিভাৰ্চিটিৰ নামটো লিখিব। নেক্সট আপুনি ইয়াৰ পৰা কোৰ্চটো চিলেক্ট কৰিব, BSc BCom যিটো হয় আপোনাৰ। নেক্সট আপুনি ইয়াতে ইয়াৰ অফ দ্য পাছিংটো টাইপ কৰি দিব। নেক্সট আপুনি ইয়াতে পাৰ্চেণ্টেজটো এণ্টাৰ কৰিব। নেক্সট আপুনি ইয়াতে ক্লিক কৰি BSc মাৰ্কশ্বিটটো আপলোড কৰি দিব। মেক্সিমাম চাইজটো হয় 200 KB গ্ৰেজুৱেশ্যন মাৰ্কশ্বিট। নেক্সট আপোনাৰ যদি আৰু এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন আছে তেন্তে আপুনি ইয়াতে দিব পাৰে। দিয়া হোৱাৰ পিছত আপুনি ছেভ এণ্ড প্ৰিভিউত ক্লিক কৰিব। ইয়াতে PCMৰ মানে ফিজিক্স কেমেষ্ট্ৰি আৰু মেথছৰ পাৰ্চেণ্টেজটো দিব লাগিব। নেক্সট আপুনি ছেভ এণ্ড প্ৰিভিউত ক্লিক কৰিব। নেক্সট আপোনাৰ ইয়াতে গোটেই ডিটেইলছখিনি শ্ব' কৰিব। আপুনি এবাৰ ভালকৈ গোটেই ডিটেইলছখিনি চাব। চোৱাৰ পিছত আপুনি যদি ঠিকে থাকে তেন্তে আপুনি কনফাৰ্ম বটামত ক্লিক কৰিব। নেক্সট অকেত ক্লিক কৰিব। নেক্সট আপোনাৰ মোবাইলত এটা OTP চেণ্ড কৰা হ'ব। আপুনি OTPটো ইয়াতে এণ্টাৰ কৰি ছাবমিট বটমত ক্লিক কৰিব। নেক্সট আপোনাৰ ফৰ্মটো ছাবমিট ছাকচেছফুলি হৈ যাব। নেক্সট আপোনাক ডাছবৰ্ডলৈ লৈ আহিব। আপুনি একনলেজমেণ্ট ফৰ্ম ইয়াতে ক্লিক কৰি ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে লাইক কৰিব। থেংক ইউ ছ' মাছ ফৰ ৱাচিং।